Los centros comerciales están destinados a ser lugares de compras, diversión y comida. Pero a veces esconden un lado mucho más oscuro. Imagina caminar por un pasillo vacío y sentir algo. Observando. O escuchar pasos detrás de ti, cuando no hay nadie. Estas no son solo historias. Son experiencias reales y aterradoras ocurridas en centros comerciales de todo el mundo. Desde desapariciones hasta encuentros fantasmales, estos escalofriantes relatos para replantear volver a entrar en un centro comercial. Sig con nosotros a través de las 10 historias, y entenderás por qué siempre debes mirar por encima del hombro. Míralo hasta el final. No creerás lo que sucede después. Historia 10. La maldición de la fundación del centro comercials. Suponía que sería una noche de trabajo normal y corriente. Un turno normal para alguien que había pasado incontables horas reponiendo estanterías, limpiando derrams en la zona de comidas y guiando a los clientes por el interminable laberinto de tiendas. Pero para Kevin, esta noche era todo menos normal da Kevin había estado trabajando en centro comercial Westwood durante más de 2 años. Había llegado a conocer cada rincón, cada crujido del suelo y cada luz parpadeante. Conoce el centro comercial al dedillo, desde las relucientes tiendas nuevas hasta las zonas antiguas y abandonadas donde pocos se atrevían a entrar. El centro comercial tenía 30 acres, y aunque había sido renovado a lo largo de los años, en había partes que parecían olvidadas, tiendas antiguas que nunca habían sido reocupadas. Sótanos llenos de calles de material promocional viejo, y tunnels de servicio que conectaban diferentes secciones del centro com, ERCIL, Daudel, personal de limpieza siempre bromeba sobre las zonas embrulladas del centro comercial. Pero Kevin no creía en fantasmas. Pensaba que las historias eran solo una forma de alargar las noches. Eso fue hasta esta noche. Empezó justo después de medianoche, cuando la mayoría de los clientes ya se habían ido a casa, y el centro comercial se sumió en una quietud silenciosa, casi inquietante. El personal de limpieza estaba en sus rondas habituales, limpiando el patio de comidas. Pero a Kevin lo asignaron a la mesa del sótano, donde guardaban el inventario extra para las distintas tiendas. Era un lugar solitario, lleno de calles polvorientas y artículos olvidados hace tiempo. Nadie quería estar allí. Pero Kevin había trabajado en lugares peores. Mientras bajaba por la estrecha escalera hacia el sótano, notó que el zumbido habitual de las luces fluorescentes del techo sonaba diferente, y esa noche, casi como un gruñido sordo. Kevin negó con la cabeza. Probablemente solo estaba cansado. Aún así, no pudo ignorar la extraña sensación que lo invadió al entrar en el almacén, tenuamente iluminado. El aire era denso y rancio, y la temperatura pareció bajar varios grados. Se ajustó la chaqueta y se adentró en la habitación. Para coger un trepador y un cubo. Few entonces cuando lo vio. Una puerta que nunca había notado antes dat al fondo del sótano. Cerca de la pared del fondo, había una pequeña puerta oxidada. Estaba entreabierta, como si hubiera estado olvidada durante años. Kevin se quedó paralizado mirándola. Había trabajado en ese sótano cientos de veces, y sabía con certeza que esa puerta no había estado allí antes. Pero cuanto más la miraba, más curiosidad sentía. ¿Qué había detrás de esa puerta? Decidió a enviar STIGR de la puerta, crujió al abrirla, revelando un pasillo estrecho
que conduce a una parte and más oscura, y oculta del edificio. Su linterna illuminó las paredes. Cubiertas de capas de pintura vieja y descascarada, y letreros descoloridos. El pasillo parecía interminable, extendiéndose hacia lo desconocido. El corazón de Kevin latía con fuerza, pero la curiosidad lo venció. Dio un paso adelante. Sus zapatos resonaron con fuerza en el frío suelo de hormigón. Cuanto más caminaba, más opresiva se volvía la atmósfera. Era como si las propias paredes se cerraran sobre él, asfixiándolo con una sensación de fatalidad inminente. El aire se sentía pesado, casi sofocante, y un extraño zumbido comenzó a resonar en la distancia, haciéndose más fuerte a cada paso. Finalmente, llegó a una pesada puerta de acero al final del pasillo. Esta no estaba oxidada, estaba impecable, casi fuera de lugar. Una sensación de pavor lo invadió, pero la apartó. ¿Qué podría haber detrás? ¿Formaba parte de los planos originales del edificio? ¿O era algo completamente distinto? Kevin extendió la mano y abrió la puerta. Tras ella, la habitación era enorme, mucho más grande que el pequeño almacén del sótano del que acababa de salir. Era como entrar en otro mundo. La habitación estaba llena de maquinaria vieja, cables colgando del techo y grandes tuberías metálicas que recorrían el suelo. Pero no fue la maquinaria lo que llamó la atención de Kevin. Fueron las paredes. Estaban cubiertas de símbolos extraños, símbolos que parecían antiguos y desconocidos. Mientras su linterna recorría las paredes, Kevin sintió que se le cortaba la respiración. Había algo raro en este lugar. Los símbolos no solo estaban dibujados o pintados. Parecían estar talados en los cimientos del edificio, como si hubieran sido grabados con sangre. El suelo bajo sus pies estaba agrietado, con profundas fisuras que lo atravesaban, como si el edificio mismo se estuviera desmoronando íntimamente. Del corazón de Kevin se aceleró. Se giró para irse, pero algo lo detuvo. Un extraño y sordo ruido. Empezó a vibrar por el suelo, y la temperatura volvió a bajar, más fría que antes. Extendió la mano hacia la puerta para regresar por donde había venido, pero se cerró de golpe. El pánico se apoderó de él. ¿Quién está ahí? Kevin gritó, y su voz resonó en las paredes. No hubo respuesta del zumbido, se hizo más fuerte. Y entonces, con el rabillo del ojo, Kevin vio algo, o alguien, moviéndose entre las sombras. Al principio, pensó que era solo su mente jugando. Una mala pasada, pero al enfocar la linterna en esa dirección, se le heló la sangre. Ali, de pie en el rincón más alejado de la habitación, había una figura. Una silueta alta y oscura, con el rostro oculto por las sombras. A Kevin se le hizo un nudo en la garganta, y retrocedió un paso, tropezando con un montón de escombros en el suelo. ¿Quién eres? Kevin preguntó con voz temblor. La figura no respondió. En cambio, se acercó, moviéndose lenta y deliberadamente hacia él. Las sombras a su alrededor parecieron volverse más oscuras, más vivas. La mente de Kevin corría. Necesitaba salir de allí. Se abalanzó sobre la puerta, golpeándola con el hombro para intentar abrirla. Pero no se movía. El zumbido se volvió ensordecido, y las luces del techo parpadearon violentamente, iluminando la habitación con destellos estroboscópicos. Kevin se tambaleó hacia atrás, mirando a su alrededor, buscando una salida. El corazón
La Elisha con fuerza en el picho, y essential al peso de algo invisible, que lo oprimía. El aire mismo parece densificarse, como si estuviera vivo, asfixiándolo. Y entonces, tan repentinamente como había empezado, el ruido cesó. Las luces se apagaron. Y todo quedó en silencio. Kevin se quedó paralizado en la oscuridad, luchando por controlar la respiración. No tenía una idea de lo que acababa de pasar, pero de una cosa estaba seguro. Fuera lo que fuse, no era normal. No era un efecto de la luz en su imaginación. Era real. Y lo desaba con una oleada de adrenalina. Kevin volvió a empujar la puerta. Esta vez, CDOI se tambaleó de vuelta al pasillo, jadeando. Su mente corría a 1000 mientras corría de vuelta por el estrecho pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. No miró atrás. No podía dar al ligar al sótano. Kevin cerró la puerta de golpe, apoyándose en ella. La cabeza le daba vueltas, y el corazón le latía con fuerza. Pero lo peor estaba por venir, se giró y encontró un pequeño trozo de papel. Hecho girones, clavado en la pared. No estaba aliantes. Lo arrancó, con manos temblorosas al desdoblarlo. El mensaje decía: la maldición está en los cimientos. El precio se pagara. A Kevin se le heló la sangre. ¿Qué acababa de descubrir? ¿Qué había encontrado bajo los cimientos del centro comercial? ¿Estaba el edificio maldito? ¿Siempre lo había estado? ¿Y qué precio tendría que pagar? Kevin no lo sabía, pero una cosa estaba clara. Los cimientos del centro comercial se asentaban sobre algo mucho más sinistro de lo que Jonas hubiera imaginado. Y ahora venía a por él. Historia 9. El centro comercial que nunca será siempre había sido un trabajo tranquilo para Michael. Trabajar en el turno de noche en centro comercial Briarwood todo era rutinario, tranquilo, sin incidents y lejos del caos de las multitudes. Diurnas, siempre la había encantado la soledad, como el centro comercial se transformaba de un delicioso paraíso del consumo en un lugar inquietante, casi de otro mundo, al anochecer. Pero algo había cambiado recientemente. Algo que no podía explicar. El centro comercial nunca había estado especialmente concurrido por la noche, pero últimamente el silencio se había vuelto inquietante. El zumbido del aire acondicionado era demasiado fuerte. Las luces del techo parpadeaban lo justo para hacer sentir como si te estuvieran vigilando constantemente. Incluso la occasional ráfaga de viento que entraba por las rejillas de ventilación del centro comercial parecía traer un frío extraño y antinatural. Michael llevaba más de un año trabajando en Briarwood, y aunque había oído rumores de que el centro comercial era extraño, siempre los ignoraba. Eran solo historias, viejos cuentos que circulaban entre empleados y clientes con demasiada imaginación. Briarwood era un centro comercial estándar, abierto las 24 horas, con todo lo que cabría esperar. Un patio de comidas, tiendas y algunos presentadores famosos. La idea de que algo sobrenatural pudiera acercar allí le parecía absurda. Pero esa noche, Michael se daría cuenta de que algunas cosas eran inexplicables. Era poco después de medianoche, cuando comenzaron las rarezas. Michael estaba en el patio de comidas, tomando un sorbo de café, cuando notó el primer suceso extraño. Acababa de terminar su recorrido habitual por las zonas comunes del centro comercial, asegurándose de que todo estuviera seguro, cuando oyó pasos.
Pasos lentos y pausados que resonaban en el vasto vacío del patio de comidas. Michael C. Cueto. Paralizado. El patio de comidas siempre estaba vacío y esa hora. No había clientes, and hay visitantes nocturnos buscando algo para picar. Solo él y el personal de limpieza deambulaban por el lugar después de horidad. Su primer instinto fue revisar las cámaras de seguridad. Mientras caminaba hacia la sala de control, notó de nuevo el silencio. Solo el eco de sus propios pasos lo acompañaba. El zumbido del aire acondicionado del centro comercial era más fuerte ahora. Casi lo percibo, llenando los pasillos con un zumbido monotono. Cuando Michael llegó a la oficina de seguridad, se sentó frente a la gran hilera de monitors. Sus dedos se cernían sobre el teclado mientras veía la transmisión en vivo. Había las cámaras de siempre, la zona de restaurantes, el estacionamiento, el vestíbulo principal. Pero algo le llamó la atención en la grabación de la cámara Y, que cubría el ala oeste del centro comercial. Estaba distorsionada. La pantalla parpadeaba y la imagen parecía saltar, como si algo interferiera con la señal. Pero Michael ya había visto esto antes. A veces las cámaras fallaban, sobre todo en las noches lluviosas, cuando la señal se debilitaba. Aún así, algo no iba bien. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante la imagen granulada de la pantalla. A través de la estática, movimiento. Una sombra que pasaba por el pasillo, una figura alta y esbelta, caminando a paso lento y mesurado. La figura entraba y salía del encuadre, desapareciendo en el pasillo oscuro. A Michael se le encogió el corazón. Acababa de pasar por ese parque del centro comercial. No había nadie. Había revisado la zona a fondo. Pasó rápidamente por las demás cámaras, pero nada parecía inusual. El resto del centro comercial estaba vacío, silencioso y en silencio. Su mirada regresó a la cámara 7. La figura seguía Ali, esta vez. De pie, completamente inmóvil en el pasillo, fuera del campo de visión de la cámara. Michael se frotó los ojos, intentando quitarse de encima la inquietud que le subía por la espalda. Quizás era solo el estrés de un turno largo, o quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Decidió investigar. Tomando su linterna y radio, se dirigió al ala oeste, donde había aparecido la extraña figura. Mientras caminaba, el aire se sentía más fresco y pesado. El silencio habitual fue reemplazado por una quietud inquietante. Rota solo por el zumbido distante del aire acondicionado y el leve crujido del edificio al asentarse. Cuando Michael llegó al pasillo, notó algo que no había visto antes. Las luces del ala oeste estaban más tenues de lo habitual. El resplandor de las lámparas del techo era débil y proyectaba largas sombras en las paredes. La atmósfera se sentía densa, como si el aire mismo fuera más pesado. Ali iluminó el pasillo con la linterna, pero pareció no ser suficiente para atravesar la penumbra. El haz rebotó en las paredes y se desvaneció en la oscuridad. Podía oír su propia respiración, superficial y rápida, como si el silencio mismo lo oprimiera. «Hola», gritó Michael con voz ligeramente temblorosa. «¿Hay alguien ahí?» La única respuesta fue el sonido de su voz resonando en su rostro se adentro. En el pasillo, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. Al moverse, notó algo más. Las fachadas de las tiendas estaban cerradas, con las puertas metálicas bajadas,
Pero los escaparates, reflegivan imagines extragas, y distorsionadas. Imagines pu no coincidian con lo que vea con sus propios ojos. En una ventana, creo ver una figura, igual a la que había visto en la cámara de seguridad. Pero cuando se giró para mirar, había desaparecido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si todo el pasillo estuviera lleno de una fuerza invisible, que lo observaba de repente. El sonido de pasos resonó desde algún lugar más allá en el pasillo. El corazón de Michael se aceleró. No estaba solo. ¿Quién anda ahí? Volvió a llamar, con la voz alzada por la ansiedad. Pero no hubo respuesta. Solo los pasos lejanos, cada vez más fuertes y cercanos. Dobló la esquina, la luz de su linterna atravesando la oscuridad. Allí, frente a él, había una puerta abierta. Estaba seguro de que antes había estado cerrada. Con la la puerta era una sección abandonada del centro comercial, que levaba ecos sin usarse. Una parte olvidada del edificio, oculta tras puertas y muros cerrados. Esta zona había sido salada por una buena razón. La construcción del centro comercial había quedado incompleta en algunos puntos, y las viejas habitaciones sin terminar se habían dejado podrir las SOMBR estad al acercarse. La puerta se abrió sola con un crujido, como invitándolo a entrar. El instinto de Michael le gritaba que se diera la vuelta y se fuera, pero no pudo. Algo en su interior lo impulsaba a acercarse, quizás curiosidad, quizás miedo. Pero entró. La habitación estaba tenuamente iluminada. La única luz provenía de una bóveda vieja y parpadeante en el techo. El aire olía a humedad y a rancio. Había calles apaladas en un rincón, y el suelo estaba cubierto de polvo. Pero lo que le llamó la atención fue el extraño símbolo pintado en la pared. No era un logotipo, ni un anuncio como los demás del centro comercial. Era algo de aspecto antiguo, un círculo con líneas irregulares y caracteres extraños y crípticos garabatidos en su interior. Un sordo estruendo resonó desde las profundidades de la habitación. Michael se quedó paralizado. El ruido parecía provenir de debajo del suelo, de las profundidades del edificio, como si el centro comercial se estuviera moviendo, cobrando vida de una forma que él no podía comprender. Los pasos regresaron, pero esta vez eran más fuertes, más cercanos, casi ensordecidos. Algo estaba viniendo. El pulso de Michael latía con fuerza en sus oídos al darse la vuelta para salir de la habitación. La puerta se había cerrado de golpe tras él, atrapándolo dentro. Buscó atentas el pomo, pero no giraba. Era como si la habitación se hubiera cerrado sobre él, atrapándolo en el corazón mismo de la historia olvidada del centro Su linterna volvió a parpadear, y cuando iluminó la habitación de nuevo, la vio, una figura, de pie en un rincón, alta, demacrada y envuelta en la oscuridad. Sus ojos brillaban tenuamente en la penumbra. Su piel era pálida, casi translúcida, y su cuerpo parecía aparecer y desaparecer, como si no perteneciera plenamente a este mundo. Adem. Ley. Vaz era apenas un susurro, un sonido áspero y roto, que provenía de todo lo que lo rodeaba. La figura se acercó. Sus movimientos eran espasmódicos y antinaturales, como si estuviera luchando por mantener la forma. De repente, la temperatura bajó en más, y el aire se volvió gélido.
El aliento de Michael se convirtió en niebla frente a él. Retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza. Pero la figura seguía avanzando, con sus ojos brillantes fijos en él. Por favor, susurró Michael, con la voz quebrada por el miedo. ¿Qué quieres de mí? La figura no respondió. En cambio, extendió una mano esquelética, con los dedos curvados hacia él. La habitación pareció deformarse y retorcerse. Las paredes se doblaron hacia dentro, mientras el suelo crujía bajo él. Ya no estaba en el centro COMERCI. Edad Michael se tambaleó hacia el atrás, mientras el mundo a su alrededor giraba en un caos. Borroso. Y entonces, con el último grito, todo se volvió negro. Historia 8. El laberinto de espejos de la muertes. Suponía que sería una noche divertida. Solo un grupo de amigos buscando algo diferente que hacer. Algo para animar el fin de semana. Sarah, Emily, Luke y Mark habían estado pasando el día. Juntos y habían decidido terminar la noche en centro comercial Grandview, un enorme centro comercial conocido por su peculiar colección de atracciones. Este centro comercial albergaba una enorme y impresionante casa de la risa y un laberinto de espejos, recientemente renovado con un nuevo y brillante tema, el laberinto de las sombras. El grupo había oído rumores sobre el laberinto, rumores de gente que afirmaba que los espejos del interior no eran comunes. Decían que el laberinto tenía una energía extraña, que estaba embrujado o peor aún, que algunas personas habían entrado y nunca habían salido. Pero nadie creía esas historias. Eran solo leyendas urbanas, ¿verdad? Algo para hacer que el laberinto sonara más emocionante, y dat la noche empezó como cualquier otra. Entraron al centro comercial y encontraron la casa de la risa al fondo, una imponente estructura con paredes que parecen brillar y ondularse en la penumbra. El brillante letrero de neón sobre la entrada prometía una aventura sin igual. ¿Estás segura de esto? Preguntó Sarah, observando la entrada con una mezcla de emoción y temor. Era la menos aventurera del grupo, siempre la que seguiría una cafetería en lugar de algo más arriesgado. Vamos, Sarah, será divertido, dijo Luke, sonriendo con picardía. Siempre era el más atrevido, el que traspasaba los límites. Gesto para que todos se sintieran aterrorizados y emocionados a la vez. Emily, siempre dispuesta a aceptar un reto, se adelantó. Hagámoslo. Llevamos semanas hablando de este laberinto. No hay vuelta atrás. El grupo entró arrastrando los pies, y la puerta se cerró tras ellos con un chirrido inquietante. La habitación estaba tenuamente iluminada, con solo unas pocas luces parpadeantes en el techo, que proyectaban sombras largas y retorcidas en las paredes. El aire dentro se sentía más frío de lo debido, y un extraño olor a madera vieja y algo ligeramente metálico flotaba en el aire. A medida que se adentraban en el laberinto, lo primero que notaron fueron los espejos. Enormes espejos del suelo. Al techo, cubrían las paredes, con los bordes pulidos a la perfección, reflejando la habitación en un patrón vertiginoso y caleidoscópico. Era fácil perderse en el laberinto. Cada giro parecía conducir a otro pasillo idéntico, a otro conjunto idéntico de espejos. El efecto era desconcertante, y el laberinto ya empezaba a parecer una marana de reflejos y confusión. Esto es increíble, dijo Mark con voz llena de asombro.
Extendio la mano para tocar uno de los espejos, rozando la fría superficie con los dedos. Estos espejos son de una calidad increíble, pero al mover la mano, algo le llama la atención. Una figura sombría, justo detrás de él, reflejada en el cristal. Era alta, pero su rostro estaba oculto. El reflejo parecía moverse demasiado despacio, demasiado deliberadamente, siguiendo cada paso de Mark. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El laberinto estaba vacío, salvo sus amigos. ¿Vieron eso?, preguntó Mark con voz temblorosa. El grupo se detuvo en seco, mirándolo fijamente. ¿Hugh?, preguntó Luke, frunciendo el ceño confundido. No lo sé. Estaba en el espejo. Una figura. Emily rió nerviosamente. ¿Has visto demasiadas películas de terror, Mark? Pero la inquietud persistía en la mente de Mark, mientras avanzaban, adentrándose en el laberinto. Cada giro resultaba más desorientador que el interior. Los espejos parecían estirarse y distorsionarse, haciéndose más altos, anchos y delgados, con cada esquina que doblaban. El laberinto no solo era confuso, era antinatural. Parecía estar vivo, como si estuviera en constante movimiento a su alrededor, observándolos. Pronto, las risas y las bromas se desvanecieron. El laberinto era demasiado extraño, demasiado silencioso. El grupo empezó a sentir el peso de la atmósfera sobre ellos. Era como si el aire dentro del laberinto fuera más denso que afuera, más pesado, como si algo los estuviera atrapando dentro. No me gusta esto, murmuró Sarah, con la voz apenas por encima de un susurro. Llevamos demasiado tiempo aquí. Ya deberíamos haber encontrado la salida, añadió Luke, con un tono serio por primera vez. El ambiente había cambiado. La energía juguetona se había evaporado. Ahora solo quedaba la sensación de estar atrapado. A medida que avanzaban, el laberinto parecía extenderse infinitamente. Los espejos habían empezado a deformarse, no solo reflejando sus imágenes, sino distorsionándolas. En uno de ellos, el rostro de Sarah se veía diferente, más viejo, con la piel arrugada y flácida. El reflejo de Emily parecía parpadear, su imagen cambiaba, sus ojos brillaban con un rollo inquietante por un breve instante antes de volver la normalidad. ¿Qué pasa?, preguntó Emily con voz de pánico. Se tambaleó hacia atrás, chocando con los demás. No lo es acute, dijo Sarah con el corazón latiendo con fuerza. Esto no es normal. Chicos, dijo Mark en voz baja, casi suplicante. Lo sigo viendo. La figura en los retrovisors. No sig. Los demás se detuvieron y se giraron para mirarlo, sus rostros pálidos en la tenue luz. Lo juro, lo volví a ver. Siempre está ahí, justo detrás de mí, en el reflejo. El grupo guardó silencio. Entonces, como si hubieran recibido una señal, todos se giraron para mirarse en los espejos que los rodeaban. Sus reflejos les devolvieron la mirada, pero no del todo bien. Ya no estaban solo distorsionados. Los reflejos se movían de forma diferente, independiente de sus acciones. El reflejo de Emily sonreía, aunque ella no. El reflejo de Luke tenía ojos brillantes, igual que en la visión de Mark. No me gusta esto, repitió Sarah con voz temblorosa. Tenemos que salir de aquí, pero al darse la vuelta para descender el camino,
los pasillos parecen diferentes. La entrada por la que habían entrado, había desaparecido, reemplazada por otro pasillo idéntico, repleto de espejos. La salida se había desvanecido, engulida por el laberinto. No, susurró Luke, con el pánico invadiendo su voz. Ya hemos pasado por esto. Esto no está bien dat los espejos habían empezado a torcerse y deformarse en más, y el aire se enfrió. Un extrago zumbido, como el zumbido de una corriente eléctrica interrumpida, llenó el espacio a su alrededor. Era como si el laberinto estuviera vivo, y no quisiera que se fueran de repente. La figura que Mark había visto antes reapareció en uno de los espejos. Esta vez estaba más cerca, justo detrás de él. La figura ya no era solo una sombra. Era una silueta alta y delgada, con ojos hundidos y oscuros que parecen mirar fijamente al alma de Mark. Extendió los brazos hacia él. Sus dedos se extendían como zarcillos. Mark, cuidado. Gritó Sarah Dot, pero Mark no podía moverse. Su cuerpo se congeló y su reflejo en el espejo empezó a cambiar. Su rostro se retorció en una versión grotesca de sí mismo, y su reflejo le sonrió. Una mueca cruel y malva data la figura del espejo. Levantó la mano, y Mark sintió algo frío en la nuca. Su visión se nubló, y el mundo a su alrededor pareció derrumbarse. Las luces parpadearon y el zumbido se hizo más fuerte, hasta que fue lo único que pudo oír. Lo último que vio fue la mano de la figura cerrando sobre su garganta. Entonces todo se volvió negro. Cuando Mark despertó, ya no estaba en el laberinto. Estaba en otra habitación, con el aire cargado de polvo. Las paredes estaban cubiertas de espejos y había una única luz parpadeante en el techo. Pero estaba solo. Los demás se habían ido. Se levantó tembloroso, con el corazón acelerado, y miró a su alrededor. No había salida. Solo espejos, reflejos y sombras. Caminó hacia el espejo más cercano, intentando comprender lo sucedido. Su reflejo lo miraba fijamente, pero algo andaba mal. Su reflejo sonreía, y no era igual a él. Los ojos estaban mal, negros, vacíos, como si miraran fijamente al abismo. Detrás de él, lo oyó. Los pasos lentos y pausados. La figura estaba allí de nuevo, acechando en los espejos. Siempre estaba mirando. Historia 7. El niño desaparecido suponía que iba a ser una simple salida de compras. Una carrera rápida al centro comercial para comprar algunas cosas, almorzar y volver a casa. ¿Qué podría salir mal? Para Emma, madre de dos hijos, era solo atratar de sábado en centro comercial Willow Creek ella, y su hija de 5 hijos Lily, habían estado allí muchas veces. Era un centro comercial ideal para familias, con pasillos espaciosos, muchas tiendas y una zona de juegos bien cuidada para niños. Emma siempre había disfrutado de estas pequeñas salidas. Lily era su hija única, y aunque a veces podía ser un poco incómoda, era su mundo. Pasaron el día paseando por las tiendas, mirando ropa, juguetes y compartiendo bocadillos del patio de comidas. Nada fuera de lo común. Se suponía que sería un viaje normal, pero a medida que avanzaba la tarde, algo se sentía raro. Emma no podía identificar qué era, pero había un sutil cambio en el ambiente. Una tensión inquietante como si algo estuviera observando cada uno de sus movimientos. Se quitó esa sensación de encima,
atribuyendola al cansancio habitual de la maternidad, pero persistia. El centro comercial parecía más tranquilo de lo habitual, a pesar de que el estacionamiento estaba lleno, y la zona de restaurantes tenía un flujo constante de clientes. Levaban un par de horas en el centro comercial, cuando Emma decidió levar a Lily al área de juegos. Era un espacio pequeño y cerrado, lleno de estructuras suaves para trepar y colores brillantes. Emma vio como su hija corría a reunirse con los demás niños, con su risa lanando Emma se sentó en uno de los bancos cercanos, vigilando a Lily mientras revisaba su teléfono. No estaba demasiado preocupada. Lily siempre era sociable, y tenía una forma especial de hacer amigos con casi todo el mundo. Emma se sentía segura en la concurrida y bien iluminada zona de juegos, pero entonces notó algo extraño. Un hombre alto, vestido con una chaqueta oscura y vaqueros, estaba de pie junto a la salida del área de juegos. Su rostro estaba oculto por una capucha, pero su postura era desconcertantemente inmóvil, como si esperara algo. La mirada de Emma se detuvo en él un instante antes de ignorarla. Siempre había gente así en el centro comercial. Guardias de seguridad, clientes, trabajadores. No era para tanto. Aún así, la presencia del hombre la inquietaba. Volvió a centrarse en Lily, que subía a una de las estructuras, riendo y divirtiéndose. Emma sonrió, aliviada de que su hija estuviera tan feliz. Volvió a mirar al hombre. No se había movido. El corazón de Emma dio un vuelco al notar algo en más extraño. El hombre miraba fijamente a Lily de repente. Un escalofrío recorrió la espalda de Emma. Se levantó, entrecerrando los ojos. Algo andaba mal. No podía explicarlo, pero el instinto le decía que algo no iba bien. Sin pensarlo, caminó hacia la entrada del área de juegos, con la esperanza de ver al hombre más de cerca. Pero cuando llegó al borde del área, lleno estaba. Observa a la multitud, pero no había rastro de él. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Confundida, Emma regresó a su banco, y volvió a ver cómo estaba Lily. Su hija seguía jugando, riendo mientras llegaba a la manca con los demás niños. Pero Emma no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal. Algo había cambiado. El aire se sentía denso, y los ruidos del centro comercial parecían apagados, como si las paredes se le cerraran encima. Intentó apartar esa sensación, pero se le aferró como una sombra. Pasaron los minutos y Emma observa como las risas de Lily se acalaban. Entonces, sin previo aviso, Lily dejó de tocar y se quedó quieta, con la mirada perdida. Su rostro palideció y sus ojos se abrieron de par en par por el miedo. ¿Lily? Llamó Emma con voz temblorosa. Se abrió paso entre la multitud de niñas con el corazón acelerado. Pero Lily no respondió. «Lily», gritó Emma, cada vez con más fuerza. Extendió la mano hacia su hija, pero al tocarla, Lily se apartó. El cuerpo de la niña estaba rígido, como una estatua, y sus ojos estaban abiertos de par en par por el terror. Parecía estar mirando algo, o a alguien, que Emma no podía ver. «Lily, carico, ¿qué pasa?», preguntó Emma con voz preocupada. Se agachó frente a su hija, pero Lily no respondió. Su mirada permaneció fija